Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're just letting those who are joining us in, and we'll be starting in the next minute or so. Jazakumullah khair for being early. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for everyone attending this session. Anigoo ku hadlaya magaca guddiga ka hortagga COVID-19 ee muslimiinta Canada, waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkan loogu talagalay fahamka talaalka COVID-19. On behalf of the Canadian Muslim COVID-19 Task Force, I welcome you to this vaccine town hall in the Somali language. Jazakumullah khair. To the panelists, our speakers, to our awesome team, to all of the participants, those of you who are following us on Facebook, YouTube, Twitter, and those of you who are with us on this Zoom link. My name is Samia Abdi, and I am one of the team members of the Canadian Muslim Task Force. Magacayga waxaa la yidhahdaa Samia Ahmed Ismail Abdi. Waxaana ka mid ahay guddiga soo qabanqaabiyey barnaamijkan oo ka ah muslimiinta Canada oo ka hortagga COVID-19. Waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan ku bilaabo land acknowledgement ama inaan qiro meesha aan joogo yaa leh yaana loogu yimi dhulkan. Anigu waxaan ka hadlayaa magaalada Toronto. Magaalada Toronto waa dhulkii dad badan oo First Nation ama Indigenous ah ay ka mid yihiin Mississaugas of the Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee, and the Huron-Wendat people. And waxaan kaloo qirayaa inay dad badan kunkii sano ka hor ilaa hadda ay joogaan insha Allah jiri doonaana dadkaas oo ah First Nations, Inuit iyo Métis. As a Muslim resident of the city of Toronto, I would like to acknowledge my gratitude to the nations that have been in this land and on this land before we have arrived on the shores of this land. And those are the traditional people of the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Huron-Wendat people. And we also acknowledge that over the thousands of years and up to date, and inshallah into the future, there are many diverse First Nations, Inuit, and Métis people who continue to be on this land, and that we're grateful to live, work, love, and be able to worship on this land as Muslims. Marka ugu horeeya waxaan jecelahay inaan ka hadlo waa maxay Canadian Muslim Task Force-ku ama guddigan oo loogu talagalay ka hortagga COVID-19 wuxuu yahay. Guddigan wuxuu bilaabmay markay daacunkan ama dhibaatadan ama pandemica sidaad u taqaanaan uu bilaabmay ilaa March. Wuxuuna ka kooban yahay muslimiin kala duwan oo profession kala duwan leh, khusuusan dadka maasha Allah culimada iyo imaamada. Markaa saddex qaybood buu leeyahay. Qaybta ugu horeysa oo ah culimada iyo imaamada, qaybta labaad oo ah dhakhtarada iyo caafimaadka dadka ka shaqeeya, qaybta saddexaad oo ah dadka hogaamiya bulshada. Intaasoo isugu yimaadeen in ay ka hadlaan programmo ka sameeyaan, nasiixo ka bixiyaan sidii looga hortegi lahaa loogana badbaadi lahaa xanuunkan ilaahay hanaga wada badbaadiyo oo COVID-19 ka loo yaqaano. The Canadian Muslim Task Force was established at the beginning of the pandemic as a platform gathering many diverse Muslims from religious and so it has
mainly 3 pillars. One is the religious guidance and spiritual guidance through our faith leaders and imams. The second being our physicians and healthcare providers across the nation. And finally, being our community leaders. Again, we are diverse in our nationalities, in the languages we speak, in the people we represent, and definitely geographically diverse members. maanta caawa waxaanu meeshan isugu nimaadnay aan isu soo horfadhinaa waxa weeyaan inaan ka hadalno talaalada soo baxay inaan isu keenno khubaro oo muslimiin ah oo xagga diinta xagga caafimaadka iyo xagga bulshada caafimaadkeeda ka jawaabi doono su'aalo badan aad laga yaabaa inaad haysataan ama ka fakartaan إن شاء الله وحن نسكدينا إن نسد عد سي وناكسن سي كلير إن نقول جوابنا سؤالها أتقبتان. And the purpose of this town hall is to gather Muslim and Somali experts, Somali-speaking experts that will have the perspective of faith, healthcare, and community in terms of the understanding the COVID-19 vaccine. And our speakers, inshallah, will do their best to be honest, factual, and to also be honest about what we know and what we do not know, and inshallah hope to find out. waxa kaloon jecelahay inaan sameeyo disclaimer ama aan idin qiro ina maanta cid walba oo joogta halkan inay tahay dad si voluntary ama ay yani iskooda yimaadeen cid allaadi cid lacag la siiyey inaynu jirin waxa kaleeto aan doonaya inaan iraahdo si tatawuca ama si bilaash inay qof walba waqtigiisa iyo khibradiisa u huray maanta inay dadka insha Allah taala wixii qof walba wuxuu awoodo ka caawiyo also teamkuna ay kamid yihiin inayna cidna lacag ku qaadanin also waxa kaleeto aan doonaya inaan idinla socodsiiyo inay caawa su'aalaha laga jawaabaya ay yihiin kuwo caam ama su'aalo iyo jawaabo guud ayna ahayn wax qof shakhsi ku khaas oo culimadu maanta fatwa ma bixinayso ku xiran qof conditionkiisa ama situationkiisa isaga ku khaaska sidoo kale dhakhtarrayadu maanta ma aha meel rashooto laga qorayo ama la detail qof caafimaadkiisa laga hadlayo waxa kaliya oo loo sugu yimaaday maanta waxa weeyaan wacyigelin iyo faham talaalkan wuxuu yahay waxa ka iman kara dhinac walba. We'd like to just start with a disclaimer that none of our speakers have received any funding nor honorariums. All our volunteers are here on their own as volunteers. All our panelists or our speakers or our experts, our doctors are not here to provide medical advice on particular conditions. They are here to provide general advice on the vaccine according to the research and according to their own personal experiences. Similarly, our sheikh who's with us here and our public health experts is not here to provide specific answers to specific conditions, rather general answers to general questions. Finally, the purpose of this gathering is for educational purposes alone. aad iyo aad bay sharaf noo tahay in aan soo dhaweeyo dadkan aad iyo aad qiimaha iyo qaayaha u leh oo maanta waqtigooda noo horay. waxaan ku bilaabayaa sheekh Abdulqaadir Warsame. Abdulqani Warsame, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. And inuu maanta subhanahu wa ta'ala waxay ahayd markii ugu horeysay Sheekh Bashiir inuu caawana la jooga, laakiin Sheekh Bashiir waxaan nasanaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad taamaha siiyo oo naga cudur daatay maanta mar future-kana insha Allah uu kasoo qayb geli doonaa barnaamijyan oo kale. لكن بارك الله فيك شيخة نو وادي دونا برنامج كسيدا نقول تلاقرني وحكالون ربعنا كسو دويو دكتور حميد عبد الحليم internal medicine أما عافيمات اختار عافيمات كجود وحكالون ربعنا كسو دويو صفية أحمد خبرات آدي ودير وشني 8 سنة كبضن له حنو كله حنو نظف لا حق public health كا عافيمات كبلشدة جود
oo ahna qof hadda gacanta ku haysa faylal badan oo xagga cudurka COVID-ka faafintiisa la dagaalamta day in and day out maalin walba shaqadeeda ah. sidoo kale Dr. Umar Shendel oo isaguna ah dhakhtar oo family dhakhtar ah, dhakhtarkana ka shaqeeyo ama hospitaalkana ka shaqeeyo oo sidoo kale la kulma COVID cases. waxa kaloon doonaya in idiin sheego maasha allah sheekh cabdulqaadir iyo safiya waxay joogaan Toronto, Dr. Hamid wuxuu joogaa Edmonton, Dr. Umarna wuxuu joogaa Saskatchewan. So معناتها wadankii intii badnaa waaban ka fargarayna masha Allah tabarakallah. And so I'm going to just say that quickly in English. I'm honored to introduce our esteemed speakers who come to us from very different backgrounds as well as across the country. I was just mentioning how we have representation in Toronto, we have representation in Saskatchewan, and we have representation in Alberta, in Edmonton. So the first person that I would like to welcome is Sheikh Abdul Qadir. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you for stepping in and doing this amazing work and for what you do in the community. Sheikh Abdul Qadir is a community leader, a journalist, as well as a scholar and an imam. As well as then the second person is Dr. Hamid Abdul Halim, who is an internal medicine specialist who is on the ground, seeing COVID cases and was just on call last night. Dr. Umar Shendel is actually on call today. So alhamdulillah, on the job, doing the work to keep us safe. Safia is equally an amazing public health professional, a registered nurse, a communicable disease specialist of over 15 years, and who also is handling many COVID files. So we're really lucky to have that. So to start off, we just wanted to start with a quick poll. سؤال yar baanu idin weydiinayna haddaad ka qayb geli kartaan. So let's do the poll, pull out the poll right now. Perfect. Okay, mashallah. Jazakumullah khair inaa ka jawaabteen. Poolka waxa weeyaan inaan ogaado talaalka maxay dadku ka qabaan, inay haddii waqtiga la gaaro oo talaalku available yahay inay dadku qaadanayaan iyo in kaleeto. Perfect. So maanta ajendadeenu ama barnaamijkan siduu socon doono waxa weeyaan waxaa jira su'aalo badan oo ay communityga muslimiintu ay soo bandhigeen ama na soo weydiiyeen. Insha Allah su'aalahaas baanu ka jawaabi doonaa. Inta ku jirta maanta Zoom, inta ku jirta YouTube, inta ku jirta Facebook, inta ku jirta Twitter, su'aalihiina tiimka iyagu ilaahay khayr siiyo way ilaalinayaan platformskaasoo dhan. Haddaad su'aal qabtid waxaad nooga soo weydiin kartaa meelahaasoo dhan. waanu isku dayaynaa inaanu ka wada jawaabno su'aalaha dhan insha Allah ta'ala. So I just wanted to let everyone know that our team is watching closely all of the platforms that we're live in right now, which is on YouTube, Facebook, and Twitter. You can ask us questions on these platforms, as well as those of you on the Zoom link today. You can feel free to ask us your questions here. We will do our best to answer all of the questions. But we will start with some questions that have been asked of us time and again through the community as a starting point. Bismillah. And team, if I'm going too fast, sometimes I tend to speak really fast. Do let me know. So the first question is for Dr. Umar. Dr. Umar, we've been hearing about this vaccine for many times through different channels. Can you just give us the basics? What is this vaccine? What is it made out of? Especially the two vaccines that are, or the vaccines that are kind of approved within the Canadian context that are available for us right now, for our healthcare workers, at least for now. Did we lose Umar?
Yeah, looks like we lost Sheikh Umar. Maybe we can move some other question. Okay. All right. Dr. Hamid, are you able to jump in and answer that question for us? Even though you were not assigned to begin with, in terms of just the ingredients, what is it made out of? Yeah. Assalamu alaikum, everyone. Magacayga waxaa waye Xamiid Abdixaliin. Waxaan ka shaqeeyaa Edmonton, Alberta, internal medicine. Waxaan sameeyaa Umar Wakan. Okay, perfect. Yeah. So Umar, this was for you. The first question was, vaccine can. What is this vaccine made out of? Especially the ones that are approved in Canada. And please unmute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry about that. I had a bit of a technical issue. So that's a great question. The vaccine is called, or the type of vaccine is an mRNA vaccine. These are one of the most simplest vaccines that are out there, in that they contain, well, I can actually go through the list for you, but there's, usually when we look at any medication, we understand that there's two kind of categories. One is the medical ingredients, so the actual thing that actually will either help you or get the goal that we're looking for, so the actual medical ingredient. Then there's the everything else. Now, a lot of other vaccines, a lot of concerns around in vaccine ingredients have a lot to do with, kind of what else is in there. Everybody understands that vaccines are there to help your immune system get a head start, so that your immune system can see something before it, like basically it practices before the big game. But the other ingredients, so there's only this, so the medical ingredient is called mRNA. So that's basically what that is that our bodies have mRNA. Every living cell, every living thing has their cells have this thing called mRNA. But in essence, what that is it's a instruction manual or a blueprint, which tells your body or your cells in your body to make something. So what the vaccine is to help you make, that medical part is to help you make a part of the virus so your body knows what it looks like. So that's the medical ingredient. Now, the everything else is actually, you can find it around your house. You probably see it in other forms of food. So you have, and in other medications. So if you've received, any kind of liquid medication, so if you've gotten something through the IV, almost all the medications will have similar things to keep it stable so that it doesn't become solids, or it doesn't, and so that it mixes well. But basically there's something called cholesterol, which is in, our food. There's sucre, essentially, which you'll find in Diet Coke. And there's something else called like sodium acetate. That is also something that you can find in many of your processed foods. So stuff that's frozen, it's in all those things. You also find something called lipids, which is basically the way that we keep the medical ingredients safe until we inject it. And lipid is very common. It's every cell in our body has lipids. So again, this is something that is very ubiquitous, or something that's common around in every living cell. The other thing is there's water, sterilized distilled water. And the other ingredients are things you can find on the Canadian website. If I list the names, it won't really mean much, but if you look at them, you feel free to look them up. They're there to show you that they're very common. You've had them before, I can almost guarantee. And yeah, it's a very simple vaccine. The things that it does not include are any kind of trace elements like mercury or aluminum. These are some things that people worry about in other vaccines that are used
to help the vaccine be good and effective, none of those are there in the vaccines that have been approved here in Canada. So Omar, if you want, you can feel free to share a link on the chat, and then we'll also share that on our different platforms. Dr. Hamid, I don't know if you want to maybe translate that a little bit, just like 2 seconds of like just the main ingredients. I heard sugar, I heard sodium, I heard water, and just that it's you know, a lot of items that we always come across. You're on mute. Thank you very much. Omar, I think the best thing right now is the COVID vaccine. The main part about it with the ingredients is that a lot of people have been talking about is something called polyethylene glycol, PEG. It's sometimes people use for laxatives and stuff, and some people will develop some allergic reactions towards, but most people who have those allergic reactions will already know about it, and because these laxatives are something that we use commonly. But other than that, I think Umar said most of it, and you know, I think Samia, you know, أنا ترجمة okay واي وصدي بسم الله. marka basically Dr. Umar and Dr. Hamid waxay noo sheegeen inay marka waxaan ka samaysan yahay talaalkan waxyaalaha qaar oo la sheegay waxay ahayd khansiir baa ku jira ama ilmo wax laga sameeyay ilmo bari hore dhintay iyo waxaas oo kaleeto waxyaalaha ay dadku sheegaan bay ka mid tahay, laakiin waxa laga sameeyay talaalkan waxa weeyaan wax like sida cusbadoo kale ah, sonkor, biyo iyo protein, lipid wax la yiraahdo oo ka mid yahay wuxuu Dr. Hamidna ku daray waxyaalaha qaar oo caloosha markuu qofku rabo caloosha inuu bixiyo kaleeto loo isticmaalo baa ka mid ah. Marka wuxuu Umar yiraahday wax aanad daawo ah hadda ka hor qaadan ama wax jikadaada aan ku jirin ma aha. waxyaalaha qaar oo kaleeto dadku ay ka warwaraan waxa weeyaan metalska ama biraha mercuryga ka mid tahay iyo waxaas oo kaleeto inay ku jiraan oo xaggaas caafimaadka laga yaabaa sometimes inay wax yeelaan, laakiin talaalkan ma aha talaal oo uu leeyahay. waxa kaleeto oo talaalka loo yaqaano mRNA-gu oo hadda yahay nooc cusub oo ama waqti hore horta waa la soo waday, waa la soo baarayay ilaa 10 sano ka hor oo ka mid tahay berigii markii hore to SARS-kii hore dhacay. intaasoo dhanna waxay ahayd wax la baarayay, laakiin hadda uu soo caan baxay ama soo shaac baxay. mRNA-gu waxa weeyaan technology ka duwan sidii talaalada loo samayn jiray markii hore, oo ah in RNA-ga qofka inay instruction ama guideline siinayso, ay tusayso, barayso, way baraysaa, way tababaraysaa jirkaagii, selskaagii baa tababar la siinayaa in uu markuu xanuunkan uu ku dhaco inuu ogaado, because xanuunkan waa xanuun cusub aan hadda ka hor aananu jirkaygu ma yaqaano. marka talaalka faa'iidadiisa khusuusan marka mRNA laga hadlayo waxa weeyaan inuu jirkaagii uu fahmo ha COVID-19 baa ugu dhacay, haddaba COVID-19 see uga tegi lahaa jirkaaga garanaysa uga hortegi lahaa, laakiin intuuna shock ku dhici lahayn oo surprise ku noqon lahaa oo kaleeto weeyaan. marka taasay kaga duwan tahay talaaladii hore oo hadda ka hor la isticmaali jiray si caadi ah. hadday sidaas tahay waxaan doonayaa inaan hadda Sheekh Cabdulqaadir kusoo dhaweeyo su-aasha labaad oo ah talaalkani hadda haddaan ognay wuxuu yahay Sheekh Cabdulqaadir, talaalka sidiisaba horta ma xalaal baa mise xaaraan, khusuusan hadda COVID-19 marka laga hadlayo su-aashaas aad bay usoo noqnoqotaa, xalaal miya mise xaaraan. kusoo dhaweeyo Sheekh Cabdulqaadir. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan rajaynayaa in si aadan lii maqlayo insha Allah taala hadhowto Saamiya aniga hadalkayga tarjumi doonta, Ingiriis u bedeli doonta, anigu Soomaali kaliya ku hadlaya haddii Ilaahay yiraahdo.
sheekh bashiir bay ahayd inuu nala joogo sheekheennii ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo xoogaa madax xanuun baa haya marka insha allahu tacaala xanuun weyn ma aha laakiinse ilaahay subxaana wa tacaala waxaa uga rajaynaya inuu ka qaado marka walaalayaal mas'alada hadda aan doonayn inaan ka hadalno waa mas'alada ku saabsan tallaalka waxa la yidhahdaa soomaaliga ama tatciimka ama liqaaxaadka lagu yidhahda af carabiga inta badan dadka yaryar baa la siiyaa markuu ilmaha soo karayo culummada muslimiintana muddo wax badan baa arrimahaas wax laga weydiiyey way ka hadleen tatciimka ama liqaaxu sababtiisa waxay tahay inuu cudur ka hortago cudur in laga hortago ma bannaan tahay culummada waa la weydiiyey cudur in laga hortago way bannaan tahay maxaa yeelay in qofka muslimka la badbaadiyo naftiisa waa waxyaalaha asaasiga oo ay culummadu ay ku tilmaamaan waxyaalaha diimahoo dhan waxyaalaha ay kusoo degeen yani waxyaalaha diimahoo dhan asaasigu waa in la badbaadiyo 5 arrimood 5 arrimood waxaa ka mid ah xifdu nafsi in nafta la xifdiyo bal culummadu waxay ka hadleen bannaanaan keliya meehe haddii uu yahay cudurka la iska tallaalayo cudur faafaya oo dadkoo dhan ku faafaya inay qof walba waajib ku noqonayso islaamka in la isdaaweeyo culummada muslimiinta waxay isugu khilaafeen 2 qaybood daawadu waajib ma tahay mase ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu amray in la isu daaweeyo cibaadallahi tadaawu فإن الله لم ينزل داء إلا نزل معه دواء isdaaweeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu isdaaweeyey bal nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo xajkii jooga oo waqtiga ixraamka ayuu istoobay toobitaankuna waa daawada nooc ka mid ah macna uu jiray nahyi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri aftar alxaajibu walmaxjuum qofka wax toobay iyo qofka la toobayba way ku afurayaan waqtiga siyaamka iyagoo sooman xataa nahyigaas culimmadu waxay yidhaahdeen waa nahyu tanziih nahyu taxriim maaha marka in la isdaaweeyo qowlka ay jumhuurka culummada qabaan jumhuuru salaf culummadii hore iyo madhabka shaaficiyada iyo culummada inteeda badan mucaasiriinta in la isdaaweeyo waxay noqonaysaa waajib haddii uu yahay cudurku cudur faafaya waajib bay noqonaysaa hadduusan ahayn cudurku cudur faafaya waxay noqonaysaa mustaxab bay culummada leeyihiin madaahibta kaleeto laakiin imaam shaafici iyo culummo badan oo culimmada waaweyn waxay qabaan inuu yahay xataa haddii uusan cudurka faafayn qofka muslimka haddii uu cudurkaa naftiisa dhib u keenayo ama xubin ka mida jirkiisa uu dhibaato u keenayo inuu waajib qofkaa ku noqonayo marka intaasaan insha allahu tacaala hadda uga baxaynaa su'aalaha dambe intay ka imaan doonaan Jazakallah khair, Dr. Sheikh Abdul Qadir. And so basically the answer that Sheikh Abdul Qadir gave around whether it's halal or haram is that basically the scholars have gathered and have issued many fatwas around this topic, and given the ingredients that we are talking about, it's actually the responsibility of Muslims to not only take care of their health in terms of particularly he spoke about the idea of vaccination, and that this is something that we have a long history around, and the need to take vaccinations in general. And then particularly the Sheikh went on around the responsibility of seeking cure. And he talked about even the Prophet ﷺ talked about the one piece around hijama, saying that the person who does hijama while fasting, that might break their fast. And a lot of the ulama actually say that was not to say that it's haram to do hijama during Ramadan or when one is fasting, but rather that it's preferred not to do it during that time, perhaps. And then the other piece that the Sheikh actually also talked about is that most of the madahib, actually all of the madahib, as well as all of the Jamhur ulama, or the majority of the scholars, have gathered to say that it is the responsibility. So it's fard, it is an obligation of a Muslim to take their cure, especially for an illness that spreads. So when it comes to communicable diseases, there's differences of opinion in terms of the illness that does not spread to others. So if you are just sick by yourself, you have a chronic disease or whatever, and even for that one, Imam Shafi'i and many other scholars have agreed even for that one, because your body has a right upon you, it is fard to still take care of it. And the rest of the madahib agreed that it is highly recommended and preferred that you take care of your health, whether it is a disease that spreads or not.
But what the agreement is, when a disease impacts others and spreads like a communicable diseases such as what we're going through COVID, then it is fard on the Muslims to seek healing and protection and prevention. Jazakumullah khair. So I'm going to move on to our next question. So the next question is for Safiya. Safiya, can you tell us how long does the immunity last? Assalamu alaikum dhammaantiin. Magacayga waxa la yiraahdaa Safiya sida Saamiya idin sheegtay. Saamiya waa ku mahadsantahay inaad dadka halkan isugu wada keento iyo shaqada wanaagsan ee community-ga u hayso. Ilaahay ka abaalmariyo. Aniga sidaad sheegtay waxaan u shaqeeyaa Toronto Public Health, balse hadda waxaan idin sheegayaa ma aan matalayo caawa hadalkana idinla hadlayo ma matalayo in Toronto Public Health, bal waxaan matalayaa qof shakhsi oo ka tirsan community-ga. So waxaad I weydiisay immunity-ga. Immunity-ga waxa weyn how long does it last? It depends. It depends a lot of factors. We know the medications, like the vaccines that we already know, that we have a lot of information, say as measles. waxaan dhihi karnaa, yani you need boqolkiiba 99 or 95% of the population inay immune ku yihiin si ayan cudurkii u faafin. Balse waxaan ognahay oo kale sababta taa keenaysa waxa weeyaan when a large percentage of the population becomes immune to the COVID, whether inuu ku dhacay, like usually it's through the vaccination, then waxa hoos u dhacaya ama it gets less the virus in qofkii in isu gudbiyo. Waxaan ognahay the evidence-ga يعني أما information كأن كهينو in COVID-19 كا أما vaccine كو مالين كستو يسبدليا مالين كستو وحوي سوبا بصوبحيا لكن وحن أجنهي trials كي لسمية إلا يبقى كي بسجاشني سجال إني effective هايين أي كحرن تهاي لكن قفوا إني لبدي دوس وقاتا أما لبدي طلال وقاتا إنه complete كريا task لي أنا هاين لكن ومركز قاعدته كي كواد مد كلابات قاعدته لبا أسبوع كدب هدنا وين تسكتها مركز information كان هذا early كان للشيء جيو يعني how أنت إنك بتسويسا أنت كركاجي وسمينيو antibodies كي أما دفاعي mRNA كي لوجليه يعني أما طلال كي لوجو طلالي وكوجو عاون لها waxyaabaha soo dhan waa information aynu heli doono marka lagu talaalo marka la talaalo qofka anaga public health oo kale markan talaalno waxa weeyaan warqad baa lagu siinaya warqadaas wax kasta ku sheegaysa soo ma aha waxa muhiim ah inaad markasta aad su'aashi weydiinayso because hadda laba vaccine kaliya baa inoo in Canada hadda la aqbalay oo dadka lagu talaalaa laakiin vaccine-yaasha aan dalbanay way ka badan yihiin intaas waa 6 iyo 7 maqaan waxay yihiin laakiin kuwaas wali ma imanin marka guud ahaan yani su'aasha yani ru'aantii haddii aan soo yareeyo ansarkeedu waxa weeyaan we don't know ma naqaano inta ay la ag tahay inta vaccine kan yani immunity uu qofku ka heli doono because waxa cusub in information can helayni laakiin clinical trials ka waxay noo sheegeen qofkii laba qof markii laba talaal lagu talaalo inay effective tahay ilaa iyo boqolkiiba 95%. Thank you so much, Safiya. So the question was around how long is does the immunity last? And the simple answer, so Safiya gave a really, mashallah, very detailed and well researched answer. But the summary of that answer is that we do not know yet because there hasn't been. We know that this has been just developed, so we don't know how long that it will last. But what we know because of all the clinical trials who've been really successful and effective is that these vaccines, particularly the two we are talking about, which is the Moderna and the Pfizer vaccines that have been approved in Canada, have 95% effectiveness in terms of preventing the illness. So that is what we know. So it will
provide you immunity. We don't know how long, if it's going to be something that is like the tetanus, for example, or the flu vaccine, which we take every year, or something like tetanus where we have a booster every 10 years. So how long it will last and how often we might take this is not clear yet. So we're going to move on to the next. Of the vaccine. waxyaalaha qaar dadku ka warwaraan is waxa weeyaan waxa dhibaato miyaa ka iman karta vaccine-kan, haddii dhibaato kama iman kartana waa maxay dhibaatooyinkaasi. And if you want to unmute yourself. Sami, أنا مياه. adiga weeyaan. Hi. Assalamu alaikum everyone. qof kasta soo dhawow. Aniga waxaa jooga Edmonton. Waxaa ahay doctor internal medicine. Internal medicine waxaa waaye doctorka oo dadka si xun jiran oo hospitalka joogo. So dadkaas daaweeya, dad oo ICU joogo, dad oo cardiology joogo. So dad badan arka, dad oo COVID-19 hal mar helay, dad oo laba jeer helay, saddex jeer badan helaan COVID-19. So aniga waxaa arkay dad badan oo COVID-19 helay. And talaalkan waxaa waaye, dad badan helay, ani xataa waa helay dad talaalkayga, laakiin su'aashan mar badan maqlaa. So hatta English ku hadlaya, hatta sida si fiican ku sheego, and Sami xataa hadda rabtid Soomaaliya dadka u sheeg. So thank you. So everyone, thank you everyone for coming here. I'm an internal medicine physician in Edmonton. Internal medicine, we are really at the front lines. We admit a lot of we see a lot of the COVID-19 patients, and we take care of them in the hospital. And so it's a quite serious illness, and to take your vaccine and have very good immunity to it would be very helpful for everybody. With regards to the vaccine, it's very safe. A lot of people have had it. Most of my colleagues have gotten it. Myself, I've gotten the vaccine, and the side effects are very, very minimal at this point. So the most common side effects that we see are fevers that sometimes people get, but to be honest, it's just the arm pain that people will have with regular vaccines, like the flu vaccine and whatnot. And then people can get headaches, muscle pain, and some diarrhea. Like Dr. Umar was saying, some of the ingredients, it's good to know, and most people who are giving you the vaccine will know all the ingredients. So it's good to tell them any allergies that you have, because if you have any allergies and they know, and you tell them, then that'll prevent an allergic reaction to the vaccine, which can be the most serious side effect with anything really. And then with regards to sort of special populations, children, pregnant women, breastfeeding mothers, and people who have weakened immune system, those populations haven't been studied as much. So like Sister Sophia is saying, that a lot of the information that we have is not full information, so we're still waiting. And these populations, we're still waiting to see if the vaccine is as effective, it's healthy. But if you are part of these, if you're a mother who's breastfeeding or a pregnant woman, then there's no, it hasn't been studied, but at the same time, that doesn't mean that we suspect that there will be a risk to it. So, it's something to talk to your doctor about, and hopefully once the vaccine, then at that time, once everybody can get it, then we'll have better studies and we'll know the answer to those questions. So I think I'm going to just ask you quickly a follow-up question that was also on our roster around people who have seasonal and food and drug allergies. So people who have seasonal food drug allergies, it shouldn't be a problem. It's only if you have an allergy to one of the ingredients that Dr. Umar was talking about, and that's why I brought in earlier the laxative polyethylene glycol PEG. Some people will take, and it's very rare to have an allergic reaction to it, but
very, if you have that, then let the doctor know. And there's and hopefully down the road when we have new vaccines, I think the one from the UK, the AstraZeneca, doesn't have polyethylene glycol. So maybe when we have that vaccine in Canada, the people who have some allergic reaction to the ones that we have now, then they can take that one. Great, Jazakallah khair. So Dr. Hamid wuxuu ka jawaabay su-aasha unoo sharaxay xagga allergic reaction ama waa maxay dhibaato ma ka iman karaa talaalkan. Waxa la ogyahay wuxuu yiraahday isaga wuu qaatay, Dr. Umar wuu qaatay, dad badan oo ka shaqeeya dhakhtarka way qaateen. Waxyaalaha hadda la ogaaday oo laga yaabaa oo qofku dareemi karo waxa weeyaan ama madax xanuun ama jir xanuun ama mararka qaar xumad yar, laakiin ma aha wax aad u weyn. Waxa weeyaan haddaad ilmo leedahay waa garan kartaa, ilmaha waxa lagu leeyahay taanloosi intaana dawada qaadanin, intaana soo talaalin for example. Marka kama duwana talaalada badan oo qaadano. Xagga hadduu qofku allergic reaction leeyahay, waxa muhiim ah in uu u sheego dhakhtarkiisa ama qofka uu talaalaya inuu allergic hadda ka hor for example talaalo ka hor uu allergic ku yahay, ama hadduu waxyaalo qaar allergic ku yahay. Marka procedure-ka oo caadiga ah oo qofka marka la talaalaya ka mid tahay in waxyaalahaas oo kale la su'aalo. Qofku hadduu allergic leeyahay, maxay allergic ku yahay, maxaa waaye waxyaalaha ka samaysan miyuu ku yahay allergic. Hadduu ku yahay allergic, markaasna waxa wax dhakhtarkiisa iyo dadka talaalaya iyo isaga ay ka wada hadli karaan marka dhibaatadaas sida looga hortago. Insha Allah tacaala su-aasha dambe oo ku xigta waxaan weydiinayaa Sheekh Cabdiqaadir. Su-aasha soo gaadhay waxa weeyaan Ilaahay subxaana wa tacaala hadda oo nahay dad muslina oo aaminsan nolol iyo xanuun iyo dhimashaba in Ilaahay xaggiisa ka timaaday, sidee baanu u rumaysan karnaa qof waxa uu sameeyey oo xagga ah talaalka aanu basically trustkeena ama aanu xagga aan u geyn karnaa haddaan dad muslim oo Ilaahay aaminsan. Ma aha miya in Ilaahay ku tala saarano arrintan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسؤال مهم waxaan u malaynayaa su-aashaas in badan bay soo noqnoqotaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala in la tala saarto iyo in la isdaaweeyo culimmadu way ka hadleen. Tala saarashada Ilaahay subxaanahu wa tacaala la tala saaranayo iyo daawada tan la raadsanayo miyay ka hor imaanaysaa tala saarashadii. Culimmada muslimiinta waxay uga jawaabeen arrintaas inaysan tala saarashada iyo shaqo isku lahayn iyo isdaaweynta. Bal culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen si alimaam ibn al-Qayyim oo kale wuxuu leeyahay in la isdaaweeyo waxay la mid tahay in cunto la cuno oo kaleeto. Qofka haddii uusan cuntada cunin wuu dhibanayaa oo cuntada iska joojiyo. Marka lama dhihi karo maxaan cuntada u cunaynaa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala baana abuuray waana dhimanaynaa, Ilaahay baa nafta naga qaadaya. Saasoo kaleetay daawaduna la mid tahay. Waana soo sheegnay daawadu xifdu nafs waxay ka mid tahay waxyaalaha ay culimmada ku tilmaameen waa wax shardi u ah ama qawaacid al-kubra lishariica. xifdu diin, xifdu nafs, xifdu alcaql, xifdu alcabd. waxyaalahaas marka xifdu nafs qofka inuu naftiisa xifdiyo waa wax looga baahan yahay. lidaalika saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markii ay tageen shaam, ardu shaam markay tageen waqti cumar ibn khataab baa mas'aladan oo kale ku dhacday. daacuun ayaa ka dilaacay shaam, daacuun camwaas baa lihi jiray. daacuunkaas markuu ka dilaacay saxaabadii cumar waxay ku yidhaahdeen maxaan samaynaa. markii la isweydiiyey saxaabadii qaar ka mid ah waxay yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii uu dhul daacuun ka dilaaco ha gelina, meeshiina istaaga. dadka gudihiisa ku jiranayaysa soo bixin sidaysa dadka kaleeto wax u gaarsiinin. meesha muslimiintu waxay ka qaateen cudurka faafaya waa meeshii ugu horreysay oo laga bilaabo karantiilka. cudurka faafaya waa in la karantiilaa. dadka meesha uu ka dhacay joogana waa in la joojiyaa oo bannaanka aan looga imaanin. dadkii gudaha ku jireen waa inaysan dadkii kale aadin si aysan cudurka u gudbinin. lidaalika cumar markii uu arrinkaa maqlay oo xadiiska loo sheegay wuxuu yidhi waan noqonaynaa, madiina ku noqonaynaa. saxaabadu waxay yidhahdeen yaa amiira almu'miniin atafiru min qadar illaah, maqadarta ilaahay baad ka baqaysaa oo gadaal baad u cararaysaa, waxaad leedahay waan dhimanayaa, mar baa la dhiman lahaa. wuxuu yidhi nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah.
maxaa yeele rasuulka ilaahay baa yidhi marka qadarta ilaahay baan ka cararaynaa qadarta ilaahay baan u cararaynaa sidaa daraaddeed kala saarashada iyo isma diidaya in la isdaaweeyo waa lala amray nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaan soo sheegnay tadaawu waa amar nabiga calayhi salaatu wasalaam baa isdaaweeyey marka ummadda muslimiinta waxaa laga rabaa inay daawada siday tahay oo u qaataan laakiinse waxaa loo baahan yahay oo shardi ah dadka muslimiinta oo culummada oo cilmiga u leh sida dhakhaatiirta hadda nala joogo oo kaleeto in masaa-isha la weydiiyo shayga kani daawadi ma yahay shayga daawo muu yahay mase culummadu waxay shariyaan saddex qof oo fiqa oo muslim oo dhakhtar hadday yidhaahdaan shaygan waa daawo qofka muslimka waxaa la rabaa inuu qaato dhinaca xalaasha iyo xaaraantana waxaa laga fiirinayaa maadooyinka uu ka kooban yahay wax uu ka kooban yahay talaalkaas sida dhakhtarku noo sheegay doctor cumar waxa uu ka kooban yahay wax xaaraana kuma jiraan maadaama wax xaaraan ay ku jirin waa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay qaataan oo isku daaweeyaan si aysan dadka kale u dhibin waxaan sheegnay hadduu cudurka faafayo waajib ayuu ku noqonayaa qofka muslimka inuu qaato si uusan dadka dhibaato u gaarsiin waa mahadsantihin Jazakallah khair, Dr. Sheikh Abdul Qadir. So the question was around the faith and belief in destiny, and if, as people of faith, if we know that everything is from Allah subhanahu wa ta'ala, shouldn't we be placing our trust in Allah and not on people and on vaccines that are manufactured? The Sheikh gave a beautiful story, particularly illustrating the perspective of Muslims, especially our predecessors or the Salaf, but that is very applicable to our day to day. He shared the story of Umar radiallahu anhu at the time of Umar radiallahu anhu, and when a pandemic similar to this one or an illness that spreads as fast as this one was being experienced in the land of Sham, and whereby the Sahaba were going to go into that with Umar radiallahu anhu into that city. However, recalling that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had advised them in advance not to get into a city that has a communicable disease, and if you are in that city, not to leave them. So in essence, so subhanallah, like we are actually the founders of the quarantine. Like this is really fundamental in our faith in terms of how we deal with communicable diseases and spreading of preventing the spread of disease. More importantly, when Umar radiallahu anhu had asked decided to move the Sahabas and prevent them from entering that city, some of the Sahaba looked at him and said, "Ya Umar, oh Umar, are you running away from the qadr or the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala?" And his answer was simply that I'm running from the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala to the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala, because we know nothing that will occur in our life that is outside of the destiny. That it is the responsibility for us to seek healing and to do ourselves. And he also talked about that the purpose of actually faith and practice is to protect 5 things, including the protection of life, the protection of property, the protection of honor, the protection of faith or religion, right? So those are like some of the principles that we have. So protecting life and limb is actually a religious responsibility. So inshallah ta'ala, we're going to move on to the next question as quickly as we can. And so Dr. Hamid, this question is for you, or Dr. Omar, you can jump in anytime. And the question is particularly around suspicions around how fast this vaccine has been developed. And, can we trust it because it has been developed really fast? So Ashan Suafi Anwaye, so this is a very good question because it was developed very quickly. Historically, I think the quickest vaccine that was developed was the mumps vaccine that took 4 years to develop, and normally many drugs will take many years or even a decade to develop. The difference between this vaccine, the COVID-19 one, is this was a global pandemic that the whole world came together with. This is also at a time when we have very, very, very effective technology that allows people to communicate all around the world. So as soon as the virus was detected, Chinese scientists let the world know what the genes of this virus were, and people knew that within a month. And then we were able to develop vaccines very quickly from that standpoint. But also,
it's not that we're trusting the pharmaceutical companies necessarily, but we're trusting the process of development of vaccines. So Canada has now Canada Health, USA has done FDA. So those are organizations that approve these vaccines. So it's not the company and that stands to make profit for this, but it's the process that the FDA or Canada Health in the UK, they have their own thing that approves these vaccines, and that's the same process that approves our drinking water, our food, and all our other medications that we trust. So we put trust into those into the process and not specifically any company or any entity itself. Jazakallah khair, that's wonderful. Marka su-aashu waxay ahayd aad iyo aad si degdeg ah baa loo sameeyey talaalkan. Miyaa laga yaabaa in ay wax ka qaldan yahay? Miyay tahay inaanu rumaysano kombaniyadan oo pharmaceuticalka ama dadkan sameeyey saan u hubsan karnaa inuu yahay waxani wax aan dhibaato dadka u keenaynin? Marka Dr. Hamid wuxuu ka hadlay uu qiray in ay tahay in aad si degdeg loo sameeyey, wuxuuna yiraahday talaalkii ugu dhawaa in uu sidan oo kale ku soo baxo waxa weeyaan talaalka mumska oo qaatay ilaa muddo 3 ilaa 4 sano ah. Waxa kale uu sheegay that waxa kaga duwan yahay talaalkan kii hore inuu yahay mid caalamkoo dhan isugu yimaaday maaha talaalada kale. Markaad ka fikirtid hadda haddii laga fikiro talaalka malaariyada oo kaleeto ama talaal kaleeto waxaa laga yaabaa wadan gaar ah ama qaarad gaar ah inuu saameeyo uuna meelaha kale saameynin. Marka sidaan ognahay 100 sano ugu dambeeyey lalama kulmin xanuun sidan u saameeya dunyada meel walba. sidaa awgeed waxay weeyaan wadan walba iyo qof walbo cilmi leh iyo qof walbo research sameeyay qof walbo lacag leh iyo dawlad walba waxay gelisay wax laali waxay awoodi karaysay. waxa kale uu yiraahday Dr. Hamid inuu ayna ahayn inaanu maaha anagu inaanu aaminsanahay kombaniyaal sameynaya waxan oo lacag ka raadinaya, laakiin waxaanu aaminsanahay systemkayaga oo de wadanka noo yaala haddaan Canadian nahay oo ah Health Canada oo inay jirto qawaaniin iyo sharci loogu talagalay in maro oo sharci adag yahay. sharcigaasna mu isbedelin wixii laga rabay. sababtaas weeyaan haddaa ka fikrid waxaa jira vaccine aad iyo talaalo aad iyo aad u badan baa jira dunyada hadda oo soo wada baxeen. hadda Canada 2 talaal kaliya la ogolaaday, kuwa kalena waa la arki doonaa. processkaas waa inay maraan intaana la ogolaanin. marka anagu ma rumaysanin company, laakiin waxaan rumaysanahay dawladda oo ah yani iyana dawladda waxa noo yaala sharciga noo yaala oo kamid yahay waxyaalaha maanta wax walba taanalool haday noqoto medicine daawo walba aad qaadatid waa dawladda inay soo martaa oo research sameeyo oo scientist dakhtaro dad baa soo dhan ka shaqeeyaan oo marka la ansixiyo marka ka bacdi bay dadka wadanka citizenka wadankan degan oo Canadianska ay qaadan doonaan. marka taa waa in horta marka hore aan ogaanaa. insha Allah ta'ala su'aasha ku xigta waxaan weydiinayaa our awesome public health expert Safia. Safia, hadda haddaan ognahay hadda vaccine baa dadkii madaxii ka batay. vaccine kan xagee laga helayaa, goormaana la helayaa? So the question is, when and how do I receive this vaccine? Haddaaba ku qanacsanahay maanta xageen ka heli karaa vaccine ka? Okay. Before we go to that, I'm wondering if I can just talk about the just a little bit of the questions that you just answered, if I can add few things. Is that okay? Yeah. Okay. So one has to do with common side effects in maxaliradayo dawadan. Inteeda ugu badan waxa kaliya la arkayba waxa weeyaan side effect-gu wuxuu ka yar yahay 10%. Waxa laga yaabaa side effect hal qof ilaa 10% inuu ku dhaco la'aan ka duwaneyn talaalada caadiga markaynu qaadano ama madax xanuun iyo adigoo tired iyo waxaas oo kale. laakiin waxa la ogaaday waxa kaliya oo la arkay oo
u malaynayso in 1% kaliya lagu arkay boqolkiiba hal waxaan weeyaan lymph nodeska qanjirada qoorta ka gala ama in lugaha in I don't know waxa lugta waa lagu dhahaye in kilkilaha kale iyo qoorta kale iyo lymph nodeska ku yaalo qanjirada ku yaalo kale ku barbarara kaliya laakiin precaution baa jira precautionka ama waxyaabaha lagaaga baahan yahay inaad ogaato waxa weeye inaad dib u dhigtaa inaadan istalaalin haddii aad ama xumad hayso kugu dhacday ama covid symptoms aad qabto ama haddii aad u malaynayso inaad uur yeelanayso in bidhexdeed ilaahay baa taa og laakiin aad adigu ku tala jirto waa inaad dib u dhigtaa qaadashada haddii aad tahay qof comedian qaato kale ama blood thinners qaato kalena waa inaad dhakhtarkaada la hadashaa inta kaleeto waxa weeyaan waxyaabo aad u baahan tahay muhiimadda halkan waxa weeyaan ama talaalkan ha ahaado ama talaal kale ahaado muhiimaddu waxa weeyaan dhakhtarkaaga waa inaad la tashataa so that is that the second one waxa weeyaan waa run waxyaabaha ugu weyn oo hadda dhibaatada keenaya oo dadku ay la warwarsan yihiin ama dhakhtar ahaa ama nurse ahaa ama qof kale ahaa ama macallin ahaa ama waalid ahaa waxa weeyaan dawadan si dhaqso ah baa loo sameeyay that's for sure laakiin waxa weeyaan technology-gu way jirtay yani technology-gu diyaar bay ahayd haddaynu ka soo qaadano yani sida dhaqso loo sameeyay sida xamiidu sheegay waxaan dawooyinka badi waxa qaataan almost 10 years baa waxa qaata immunizationka laakiin Canada waxay hadda lead garaysaa yani associationska ugu waaweyn oo yani ay chair u tahay xataa ugu waaweyn oo baaraha cilmigan ka soo baxaya ama baaritaankan laga helayo vaccinekan marka associationka inaga inoo waxa la yiraahdaa National Advisory Committee waxa ku jira pediatricians and infection control people pharmacy nursing epidemiology social sciences public health dadkaas oo dhan baa ku jira konton sano bay jirtaa Canada iyo Europe waa labada Canada ahaan iyo Europe waxa weeyaan markii ay helaan resultska anybody can access waxay geliyaan website anybody on earth can figure out oo waxay fiirinayaan waxan laga sheegayo dawadani inay sax tahay in kale so waxa jira transparency-gaas adag yani Canadian haddaynu nahay waxaynu nahay really a leading group aan ku noqdo marka su'aasha ay weydiiso ahayd goorma ayay diyaar noqonaysaa dawadani maadaama ay dawooyinku yar yihiin sida ogtiin hadda kambaniyada labadan sameeyay Pfizer oo kale iyo Europe waxay xireen meelihii ay dawooyinka ku sameeyeen because waxay rabeen inay weynayaan soo Canada oo kale to dawooyinkii dib bay u dhaceen marka waxay sida adigoo kale emergency-ga marka tagto waxa laga hormarinayaa qof wadnaha yani xanuunaya ama qof accident xun soo galay hada 10 saac xitaa joogto marka waxay sameeyay Canada waxa la sameeyay marka priority 3 stage ah oo dadka lagu kala hormarinayo marka dadku ugu horeeyo waxa weeye dadka oo yani aad ugu baahan dawada ama ahaadan dad waaweyn oo ku jira guryaha waaweyn dadka lagu hayo ama dadkii dhakhtarradii ha ahaadaan waxa soo dhan marka stage-ka saddexaad hadda timing-ka la fiirinayo oo haysano waxaanu waa phase 3 baynu qaadanaynaa inaga dadka ugu badan oo yani general population-ka ama dadka public-ka ah waxa weeyaan waxa la fiirinayaa stage-ka saddexaad ama phase 3 inay heli doonaan waxay ku beegnaan doontaa iyadoo wali ku sii xiran in dawooyinka la hayo ama vaccine-ka la hayo ku sii xiran waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan August haddii Ilaahay yiraahdo 2021 Jazakallah khair, Sophia. While I have you on the phone, I'm going to jump into a question that from our audience because it's really relevant to what you just answered. So just to maybe quickly do a bit of a summary to this answer. Sophia provided additional comments around the questions that Dr. Hamid had asked. And just emphasizing that there are reasons why even though there is a concern about how fast that this vaccine has been manufactured and is on the market, that there are Canada actually is in a leading
place in terms of kind of going through the processes. And she's also emphasized that there is a this information for anyone who wants to understand how vaccine approval works in this country, that none of this information is hidden and it's accessible to people if they want to go through that research. Sophia, I wanted to ask you this question that came through the audience, which is around if there is any particular considerations in terms of you've talked about also the side effects not being severe, but when it comes to Somali people, when it comes to Black people, and the answer is like it's due to our culture or our background or our bodies, like does this vaccine affect Black people, Somali people any differently? Well, the research shows labaduba Moderna ama Pfizer labaduba inay ay geliyeen dad ka mid ah in dad badan oo kala duwan oo cadaan ahayn, yani waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan in dadka ama madowga ama Asianka, yani any oo diverse community, ethnically diverse community. Marka in maxaa la yiraahdaa in Pfizer oo kaleeto ilaa iyo 11,000 people ah baa ku jiray oo color ah, in maxaa la yiraahdaa in kata kaleetana waxaa ku jiray ilaa iyo 12,000 camal. Haddii aad u eegto guud ahaan, yani dadkaas they were diverse enough iyaga dhexdooda ahaantooda, laakiin haddana waxaa ku jiray as well lagama saarin ama lagama saarin qof jiran ama yani ama qof weyn oo kaleeto. So waxay represent gareynayaan ama la mid ahaayeen populationada kaleeto ee lagu baaray, iyagoo welina ay saa wadnayn trial and populationka oo phase 3 trialka oo Moderna oo kaleeto, yani wuxuu ahaa dadka dhan oo ka qayb galay waxay ahaayeen size waxay ahaayeen 18 qof ka weyn oo ilaa waxay ahaayeen ilaa 30,000 oo qof, kuwa kaleetana waxay ahaayeen 43,000 marka globally. Marka waa fahmi kartaa 43,000 globally haddii aad yani aad ka qaadatay racially 12,000 waa dad yani representation fiican samayn karaa, mana ka duwaneen sida ay korkoodu ugu helay uga jawaabay yani antibioticii ama korkoodu uga saga difaaci karaa ama difaacii u dhisay korkoodu kama duwaneen dadka kale. MashaAllah, wonderfully answered. So the question was, if Black people or Somali people would have a different side effects or a different, effects that the vaccine might have on our bodies particularly. So Sophia provided some evidence around the fact that both for Moderna, for example, there was 45,000 people from around the world, as well as over 30,000 in the next, the third stage of the trials that have gone through this vaccine trials, and that there was also a large representation of Black people and ethnically diverse, including, Asians and South Asians. And so the idea was that including, over the age of 18, but including people who had different, comorbidities, illnesses, so to ensure that the vaccine would be safe for all of these people who are very diverse backgrounds. So in terms of representation, there has been, I've also read in another study that there's about 10% representation, which is actually a little bit over like our Canadian population in terms of Black Canadians in this country. I think we're between 3 and 4%, but that was taken into consideration if there was going to be a different reaction or response to the vaccine. Inshallah ta'ala, I am going to jump to Dr. Umar. And Dr. Umar, the question we had is around the new variant that we're hearing about. Can you talk us a little bit through what's this new variant, and will basically the vaccine, will it still have an effect on this new variant? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Like you said at the very beginning, I think this is an opportunity for us to earn the trust of our community as physicians, as healthcare workers, and at the same time, as directly with our community. So in all honesty, Allahu alam, I don't have much information with respects to this. I think maybe I can, defer this question to
Dr. Hamid, inshallah. I have no experience with this new variant. I haven't had an opportunity to look into it at this point, other than the concern about it is the ability for it to spread is what is the main concern, and how that is it's more effective, and that there may be some of the proteins in the virus that are mutating. Other than that, I would like to defer that inshallah to Dr. Hamid, inshallah. So the woe. That's it. That's it. That's a very good question as well. Something that is on the mind of a lot of people right now. I think, as Dr. Umar said, it's the main concern with the new variants are the ability for it to transmit more effectively. Less of a concern as to how severe of a disease that people will get. But this is discussion about Talaalada COVID-19. So how, if the vaccine works with these variants. What we know right now, there's two major variants that are circulating. One from the UK and one from South Africa. The two vaccines that are approved in Canada, Pfizer, BioNTech, and Moderna, they seem to have the same sort of effectiveness as for the UK variant. For the South Africa variant, there's a little bit less effectiveness, but it's not too much. And but at the same time, this is very it changes so things change so rapidly, and we could have a new variant tomorrow. Who knows? So at this point, that's what we know, and things can change rapidly. جزاكم الله خير. markaa su-aashu waxay ahayd xanuunkan waxaa la arkay inuu isbedelayo oo noocyo cusub oo xanuunkiya variant cusub ka soo baxay dhowr wadan. markaa su-aashu waxay ahayd talaalku miyuu ku shaqayn doonaa noocyadan cusub oo xanuunka ka soo baxaya wadamada kala duwan. Dr. Umar wuxuu marka hore yiraahday waxaa muhiima inaanu waxaan ognahayna sheegno waxaanan ogeyna inaan sheegno. marka hadda yani 100% ama 100% lama hubo, laakiin waxaa la ogyahay oo Dr. Hamid ku daray labada hadda laba nooc oo ka soo baxay ka dilaacay Ingiriiska iyo kaloo ka dilaacay South Africa. labadaas baa labada talaal oo ah Moderna iyo Pfizer oo Canada laga anshaxay inay labadaasiba ay shaqaynayaan, khusuusan ka Ingiriiska markay ka timaado ka Ingiriiska ka dilaacay noocaas tahay. ka South Africana inuu ku shaqaynayo laakiin inuu effectiveness-kiisu ka yaraan doono. waxa kale waxa weeyaan lama hubo in ay wuxuu yiri maanta ama beritole nooc cusub soo bixi kara, maaha waxaanu ogaan karno mustaqbalka. waanu ognahay xanuunkan waa xanuun adduunyada dhan ku cusub, sida maalin walbana wax cusub ka baranaynaa. marka lama hubo 100% inuu hadduu nooc kale soo baxo nooca kale inuu shaqaynayo inuuna shaqaynin. hadda waxaanu ognahay oo so far la tijaabiyey xanuunka Ingiriiska iyo xanuunka South Africa soo baxay labadaasba inay talaalkii weli uu shaqaynayo. maalin dhaweeto waxaan kale oo soo akhriyayay in xanuunkani coronavirus oo kaleeto uu yahay nooc oo family oo isku dhadhow. marka waxbaa ka kala yaro duwan, laakiin xanuunku waa xanuunkii. marka waxay dadka researchiga ama cilmi yaqaanka waxay rajaynayaan in xitaa hadduu effectiveness ku yaraado inuu still vaccine-kan insha Allah uu shaqayn doono, laakiin mid 100% la hubi karaa ma aha. insha Allah tacaala su-aasha dambe waxaan ciddii su-aalo qabta waan sidaan idin sheegnay platformskeena dhan Facebook, YouTube iyo ciddi halkan nagula jirto su-aalo qabta please soo gudbiyo su-aalihiina. And so we're just letting everybody know who is with us, that you can ask us in all our live platforms, YouTube, Facebook, and Twitter, as well as those of you who are with us on the Zoom. You can feel free to ask your questions. So the next question I'm going to be asking is Sheikh Abdul Qadir. There was a question that came through and that asked particularly
Okay, so عشان waxay noogu timaada Soomaali waxa weeyaan qofkii diida inuu is daaweeyo ama faafiya okay, qofkii diida inuu is daaweeyo markaasi waa mid ama qofka kaleeto faafinaya wax asal iyo raad lahayn dambiile miyuu noqonaya marka waxay la tahay waxa weeyaan fiidiyoyada la isku waxaynayo WhatsApp-ka meelaha laga diray laga hadlayo baa malaynaya بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأرين آدي آد مهم وأنا واحد حدا دبك كوهيا دتك مسلمين تكريه ما دتك ودن ولما جنريشن كيرير أو دآد وده حدا إلى يدوري لو تنجيلك وحد مودا إني آدي ولا دعسين كرسبير السجى آد لو قفا فيه سوشيال ميديا آد بعض حضارك إذا أنا يرضى حنسبيه جيران واجه دتك وين بارما يستوحي على هاسو كلاته كرسبير السجى لكن هذا اللي يرضى آد وهم يسافر وانا dhibaatada uu keenay social media macna social media qof walba ka hadlaya qof cilmi leh qof aan cilmi lahayn takhasuskii lama qiimeynaayo sida daraadeed qofka hadii uu hadli yaqaano oo fasaaxad leeyahay waa la iska rumaysanaya islaamka aad iyo aad buu uga digay in la faafiyo waxyaalaha aan saxda ahayn yani tarwiijka waxyaalaha aan saxda ahayn islaamku wuu xarimay marka ma banaano qofka muslimka inuu faafiyo bal nabiga kaleey salaam wuxuu yiri كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قفكو واحد دنبي وقفنا وحكى الصق ومقله إنه شاء حديث قال له حكي النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بما يرى أنه كذب يعني حتى ما إنه هو لكن مركز هذا درجة وحافي عن قفك إنه إسئلاليه وحيالها اللي فافنا يو واللي بدده حلقيها مركز غارتود مساجدية أما جروبيو دينات أما ودادو أما كل حجرين على الأركيس أيه وحيالات رسبير في فافينايا وحان وحاوي مجري جرين ولا سميي شركات باصميستي ولو بيعمل شريا وحاصل إنه حيوبها اللي عليو إلى وحيري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون شيء كصابصا عذرك وحوك كوميها سدو فافو دخاتير تلويدينايا لأن هي تخصص كودية في كصابصا waxa adiga afaafinaysid ala aakhir lagu weydiinaya hadawta adiga ayaa mas'uuliyada qaadaya taas marka waa in aad iyo aad la sameeyo ilaaliyo midda kale tan qofka muslimka waa inuu iltizaama waxa uga imaanaya dadka cilmiga u leh shaygaas culimada mas'alada la weydiinayo waxay tahay wixii diin ku saabsan dhaqaatiirta mas'alada la weydiinayo wixii daawada ku saabsan iyo talaalka dhaqaatiirta muslimiinta oo siqada oo lagu kalsoon yahay sida ragga nala joogo oo kale tood dhaqaatiirta iyo gabdhaha ayaa la weydiinaya billahi tawfiiq MashaAllah, tabarakallah, jazakallah khair. Sheikh Abdul Qadir made it very clear. The question was around what is the person who shares something that is unauthentic, and particularly I think the question is referring to the repeating or the resharing of videos and conspiracy theories that are not evidence-based. Is that person guilty? And Sheikh provided a very clear evidence that the Prophet ﷺ actually said that it's enough of a sin for a person to repeat what they hear, whether it's true or not. So like just simply if you are like a parrot and that you're just repeating what you said, that is enough of a sin. And then Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that to ask the people of the knowledge if you do not know. And that is the responsibility of us as Muslims to actually go to each expert for their expertise. So if it is a medical question, then you ask a person who has medical training. If it's a public health question, then you ask a public health professional. If it's a religious question, then you go to a sheikh and a alim. If it's an engineering question, you go to an engineer. If your car breaks down, you don't take it to your doctor. And if your body breaks down, you don't go to the mechanic. So it's very important that, and I see the comment saying in the Sheikh waad aad baad u mahadsantahay laakiin dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inayna kala garan karaynin videoga ka runta ah iyo ka beenta ah marka haddaa Sheikh wax ku darsanaysid waad kusoo dhawaan kartaa haddayna dadkii qof weyn uu yahayna kala garanaynin muxuu samayn karaa bismillaahi raxmaani raxiim waa runta qofku waxaa laga yaabaa inuusan kala garanaynin sida daraadeed waxaa fiican qofka intuusan dadka kale u dirin inuu weydiiyo dadka waxaas ku takhasusay hadday tahay mas'alo u baahan ku saabsan caafimaad inuu dhaqaatiirta weydiiyo ama qof dhakhtarkii u sii weydiiyo
inuu u diro intuusan faafinin oo uusan dirin maxaa yeelay faafintaas iyo diridaas dembi baa kasoo gaaraya asaga waxaa laga yaabaa qof inuu rumaysto oo uu qalad ku dhaco ama dhibaata kasoo gaarta naftiisa hadhowtan asaga aakhirada weydiinaya wabillahi tawfiiq. Okay, jazakallah khair. And su-aasha kaloo noo timaaday waxa weeyaan Dr. Umar, ma noo kala sheegi kartaa waxa ay kala yihiin Moderna iyo Pfizer, maxaa ku kala duwan yihiin? Can you talk about the difference between the two vaccines that we have that have been approved in Canada? What's the difference between Moderna and Pfizer? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The differences that are there are not really pragmatic for the person receiving the vaccine, other than both are in circulation. You know, in Saskatchewan here, there's actually both. Working in the rural, the Moderna is more. It's more the transportation and how you store these vaccines. The Pfizer vaccine requires a certain level, a certain temperature, and then there's certain limits in terms of when you have to use the vaccine by, and otherwise it will no longer be effective or will no longer be won't work because it will either denature or something will go, you know, will expire, or best way to put it. So the Pfizer vaccine has that restrictions. That's why you'll see it a lot more commonly in the urban areas and the larger centers that are able to have the facilities and the infrastructure to maintain that. And Moderna, you know, you see it in the more northern, more, you know, regional and remote areas. So in terms of the ones that are, you know, utilized here in Canada at this point, this is the ones that we have. Jazakallah khair, Dr. Umar. So Dr. Umar just shared the question was su-aashu waxay ahayd maxay kala yihiin Moderna iyo Pfizer miyaan kala warwarnaakee baanu qaadan doonaa. Marka Dr. Umar wuxuu yidhaahday haddaad tahay qofka adigu qaadanaya wax ay farqi kuu samaynayso ama difference ay kuu samaynaysaa ma aha. Waxa weeyaan sida ay u kala horeeyaan ama ay noo soo kala gaari doonaan iyo sida aanu Safiya markii hore way sheegtay marka la yiraahday dadku goormay qaadan doonaan. For example, inaana horta hadda maba haynaba weli in ku filan dadkeeni macaan in la dalbaday oo soo socdaan laakiin ha ka shaadhacday oo hadda inta dadka qaadanaya hadda waxa weeyaan dadka waaweyn, dadka dhakhtarada iyo public health-ka ah iyo dadka frontline staff-ka ah oo yani ka shaqeeya meelaha aad riskiga u ah inay xanuunkan ku dhaco. Kabacdi waxaa dadka kale waaweyn oo public-ka jooga oonan ahayn dadka guryaha dadka waaweyn lagu hayo jooga baa phase 2 noqon doona. Marka ugu dambeysana wuxuu noqon doonaa dadka guud ama shacabka guud oo markaa heli doona. Marka Dr. Umar wuxuu noo sheegayaa waxa weeyaan sida ay u kala horeeyaan iyo markaan heli doono labada vaccine oo hadda la ogol yahay oo Moderna iyo Pfizer ah. Labaduba waa noo bannaan yihiin, labaduba ingiriiskana waa ka hadalnay xalaal weeyaan, labaduba 94% ama 95% weeyaan effectiveness-koodu. Marka yani kolleyba midkii na soo horgaaro unbaa basically qaadanaynaa. So the next question that I was going to ask, and I think we've touched upon this before, but it's an audience question, and either Dr. Umar or Dr. Hamid can answer this question. Maybe Dr. Hamid, the question is around if we know anything about long-term side effects, which I would assume we wouldn't because this is a new vaccine, but if you want to just address that quickly. Okay, yeah. Yeah, I can address that for sure. We don't know what, you know, this is everything's very new, so it's hard to know about the long-term side effects. Lakin badan waxay ka hadlaan genetics, you know, if a lot of people talk about whether this vaccine will affect our genetics long term, and jawaabtaas waxa waaye su-aasha waxa waaye maya, because the answer to that is basically no, because if you biologically, and if we think about this from a pure science standpoint, you know, Dr. Umar in the beginning,
that this new vaccine is an RNA vaccine. RNA DNA عمل واحد لكن DNA RNA waxay ka imaadaa DNA. So waxa waaye hal jid camal. So DNA to RNA and then RNA waxay samaysaa protein. Proteinka waxa waaye viruska. So hal jid camal waaye jidkaas you can't go backwards. So waxa waaye DNA RNA protein. So that you know weydiyaan COVID-19 talaalka genetics can go into the genetics وحاس لكن ما سمعني كرتو because the biology وحاس واحد هذا أساس ما إيمان كرتو. So in essence, in summary, what I'm saying is long-term side effects we don't know, and whether this specific type of vaccine, an RNA vaccine, can affect the DNA or the genetics is not scientifically possible, because it's DNA becomes RNA and then RNA becomes the protein or the virus. And if you have any other questions specifically, I would be happy to answer. But that's what I have to say. Perfect. Jazakallah khair. So basically, to Ash, oh, okay, go ahead, Omar. Yeah, no, I was just going to say, like, I think the biggest thing, like when I look at this vaccine, I think the question is, because it's like, I mean, the worst thing I think when you get this thing is that it just won't work. That would be my concern, is that, and that's why you need 2 doses, is again, you want to wake up the immune system. I mean, the best way to look at it, I mean, because otherwise there's not much. So like Hamid said, like the mRNA is very, very sensitive. I mean, there's things inside your cells that will just eat it up. So we worry almost that we can't get it to where it needs to go to make that protein. All its job and only thing it can do, that mRNA can only make a protein. It's like you have a recipe that only teaches you how to cook baris. You can't, cook hilab with that same recipe. You know what I mean? No matter how much you try, you're just going to have very tasty baris ma'an, inshallah. But other than that, it really can't do anything else. And again, just about the immune system. Again, like the Sheikh Abdul Qadir was saying, that the tib and the medicine of the Prophet ﷺ is there to kind of help out, the immune system. Habit Soda, there to help out. Malab is there to help the immune system. This is a vaccine that helps the immune system wake up and to be aware of things that could otherwise. So if you look at it like, if someone who is kind of going off topic, but it's kind of, I think something's important, is that if a thief or some criminal is to come to your house and you had no idea, and they just show up at your door, more bad things will happen, as opposed to if I told you, here's his ID, this is what he looks like, here's his car that he drives, and if you are able to build a fence with cameras, you're going to be able to protect yourself. So that's what we're trying to do with the vaccine, is just to wake up your immune system, use the resources that your body already has. So the thing is, will this vaccine work? Can we do that? And so, as opposed to, and the thing is, we're hoping it lasts longer, and we're hoping that we can. It will be like the other vaccines that Dr. Hamid was mentioning, that were, and Sister Sami as well. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Marka, I'm going to try to summarize very quickly. I'm aware of the time. We'll have maybe 2 or 3 more questions, inshallah, that has come through, and we'll address those questions. Marka, laba saddex su'aalood baa noo haray, inshallah waqtigoona waa socdaa. Marka waan soo koobayaa waxay Dr. Hamid iyo Dr. Umar yiraahdeen, taasoo ah Dr. Hamid wuxuu ka hadlay inay dadka qaar ka warwarsan yihiin inay DNA-gooda ama genes-kooda ama genetics-kooda wax ka bedelo talaalkali. Marka wuxuu caddeeyay in ay tahay nucleus-ka ama cell-ka dhexdeeda buu DNA ku jira. DNA-gu waa wax u geli karaa ma jiro, wax ka soo baxa ama instruction ka soo baxa maaha. Ilaahi subxaanahu wa tacaala siduu noo sameeyey waa waxa ugu protection يعني حصن حصين ويان basically waa aad iyo aad meel u adag ba DNA-gu ku jira, wax ma aha qofku daawo u qaata iyo meel u taga iyo inuu wax ka bedeli karo. Marka wuxuu yiraahdee waa dariiq kaliya DNA-ga waxba ka soo baxay waxba ma ogolaan.
mRNA-guna waxa weeyaan wuxuu ku barayaa Dr. Cumarna wuxuu ka hadlay waxa weeyaan recipe ama si wax loo sameeyo marka wuxuu isticmaalay sheekadan bariiska iyo hilibka waxa maanta haddaad taqaanid adigu bariis aad haysatid bariis sameynaysid waxaad doontid samee boodbood hilib isuma bedelayo marka sidaas oo kale waxbaa loogu talagalay dariiq baa loo marayaa dariiqa dhinac kale loogu mari karaa ma jiro sababtoo waa intaasun marka sheekadu waxa weeyaan sida markii hore ka hadalnay mRNA-gu muxuu sameynaa wuxuu barayaa shirkaagii siduu u ogaado maanta hadduu COVID-19 kugu dhaco ogow waxaan kugu dhacay waa COVID-19 waad ka hortegi kartaana marka examples ku keenay of course dad muslimiin baan nahay waanan ognayn daawo raadsanasha Sheekh Cabdiqaadir sheegay also dawooyin oo natural prophetic medicine way jirtaa waanan aaminsanahay taasna ama xabadsooda ha ahaato ama malab ha ahaato ama waxyaalo kaloo natural ha ahaato taasina ma aha mid kasoo horjeeda daawadan kaleeto ama talaalka waa mid immuunkaaga kor u qaadaysa marka waxa weeyaan sida aad kuwa u qaadanaysid sida aad isu diyaarisid haddii xanuun kugu dhaco vitamin C vitamin D waxa u baahan tahay qaado khudaar cun hilib cun isdiyaari laakiin sidaasoo kale uun diyaarkaas aad isdiyaarinaysid bay ka mid tahay talaalkuna su-aasha kale aan rabay inaan weydiiyo waxa weeyaan Safiya baan weydiinayaa Safiya ma khasabaa talaalku haddaan qaadanina maxaa igu dhici karaa sheekooyin baa jira dadku sometimes ay leeyihiin qofka waa la jeela gelagelinaya waxbaa la qaraameynaya maxay tahay maxaan ka ognahay maxaa waaye dowladda Kanada meeshay ka taagan tahay talaalkan ma mid qasab qof walba ku noqonaya mise waa mid uu qofku choice lahaan karo talaal kasta talaalkani mandatory maaha like any other talaalo kale waad aragtay ilmaha markay waalidku yiraahdo ma talaalayo waa la weydiiyaa waxa la yiraahdo way u talaal weyday ilmaha marka waa inaad yani warqad baa laga qorayaa sida iskuulka kale hadaba loo sameeyo aad cadaynayso markii cunugaaga aadan talaalin ka soo qaad dad cunugaaga tiraahdo ma talaalayo markii cudur kaasi iskuulka ku jira ilmihii gurigii baa waxa loo dirayaa gurigii marka yani waxyaabahaas oo kale dib loo sameyn doonaa laakiin waxa weeyaan even though it's not mandatory it's really important it's encouraged in la istalaalo especially markaynu ka hadlayno waynu ognahay dadkeena oo kaleeto ama dadka badan ee hal guri wada degan yihiin oo kale COVID-ka siduu u galay dadkeena wadankan ku cusub oo shaqooyinkooda gurigan ka shaqayn karin ama warshad ka shaqaynaya ama taxi wadaya ama shaqooyinka because wadanka ku cusubnahay darteed sidoo dhibaatada u geystay marka inagoo kale waxa faa'iido weyn waxaynu ugu jirtaa inaynu talaalka istalaalno xataa haddaad wadankan aad ku tahay qof yimi oo visitor ah waxa weeyaan vaccinationku waa free wadankan marka cudurkan oo kale uu jiro qof kasta access buu u leeyahay haddii aadan health card haysanin waxaa la weydiinayaa inaad haysato anything photo ID ku jiro passport ku jiro waxay doontaba ha ahaatee marka yani waa wax really run ahaantii muhiim ah inaynu istalaalno yani dhibaatooyin badan oo talaal la'aanta inaga soo gaartay baa jirta waqti ma haysana laakiin waxaa jira examples badan oo Soomaali ahaan in ilmihiina ka joojinay in talaalkii measleska ka soo qaado kaleeto oo ilmo badan uu ku dhacay Minnesota kale yani 99% ay ahaayeen ilmaha uu ku dhacay cudurkaasi ilmaha Soomaalida ah marka inagu waxa muhiim inoo ah dadkeena waaweyn oo yani kulligoodna la wada degan yani saynu u badbaadino oo yani cudurkii uga ilaalino inagana dadkii ummadda Ilaahay aynu ka qayb galno ka hortagan waa inaynu salaalnaa hal wax oo clear rabo inaan ku darsado saamiyay waxa weeyaan vaccinationka waxaad weydiisay labadooda waxa ay ku kala duwan yihiin mid aan rabo inaan ku daro waxa weeyaan Pfizer-ka waxa weeyaan 21 days apart baa la siiyaa laakiin dadka la siiyaa waa 16 years and older or seniorska ku jiraan Modernaha doseskooda are also given to at least 28 days so labada way kala duwan yihiin saad u arkayso dadka la siiyana waxa weeyaan 18 years of age and older marka haddii aad dawada aad qaadanayso waa inaad xasuusataa tii aad qaadatay because iskuma bedeli kartid taas kaliya rabeen ku darsado Yeah, mashallah. Sophia brought up like a lot of amazing points around the fact that similar to all of the other vaccines that we have, no one is going to jail
No one is going to force you and knock down your door. If anything, actually, we should be seeking and going out of our way to seek these vaccinations, because as a community, whether it's because we often live in multi-generational homes whereby the ayayos, the Owes, the others, live together. So we are a communal families. That's how our family structure is. And if we live in the same country, we tend to live in the same household. Therefore, we are actually risking not only our health, but the health of our elders who often live with us, but also a lot of our community members work in places where they don't have the option, our quote unquote essential workers. So they don't have the option to stay home and stay safer that way. So they have a higher exposure rate. There's also, she's mentioned that unfortunately some of our community over the past few years have stopped using, giving their children vaccines such as the measles, and that has caused a lot of problems, including in a lot of families in the UK and in Minnesota, whereby a lot of children have started getting these illnesses while otherwise could have been protected through the vaccine. Finally, she's also mentioned a very, very, very key point, which is both of the vaccines, Moderna and Pfizer's, are 2 doses. And it's very important that we remember which vaccine you have taken. I'm hoping that the public health officials and those who are giving the vaccines will give a card or something to remind people which vaccine that they've taken and when their next dose is, whether it's 28 days or 21 days. But it's important to not mix and match the vaccines, that we take the same vaccine again. So I think we're kind of on time right now, but just before you log in, for those of you on the thing, we just wanted to pull out a quick questionnaire, and we hope you can fill it out in the next few minutes. I think we are gonna maybe ask Sheikh Abdul Qadir to close with a dua. It's part of our tradition not to leave a place without seeking forgiveness, and we ask for Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness if we've said anything wrong. And we ask for your forgiveness if we have, if there's anything that came out of this session that was wrong. Truly, that's from us. And if anything good that came, it's from Allah subhanahu wa ta'ala. Please, Sheikh Abdul Qadir, close us off. You're on mute, Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وحن رجينا wax dadkii ka faa'iidaystay inuu naga dhigo wixii caawadana maqalnay alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana in ilaahi subhanahu wa ta'ala naga dhigo kuwa hadalka intay maqlaan kiisa wanaagsan qaata. Waxaan ilaahi subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa community-geena iyo annagoo dhan iyo dadka caalamka oo dhan inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala ka dulqaado dhibaatada tan caalamka ku soo degtay oo dhibaatada u keentay. waxaan ilaahi subhanahu wa ta'ala aan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo dadka xanuunsan, wixii ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka badbaadiyo dadka uusan weli ku dhicin. waxaan daa'iman aan dadka ku boorinayaa inay ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu waqtiyada ay waxyaalahan oo kala dhacaan uu ku booriyo muslimiinta ay ku celceliyaan اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لذلك وحن لنا اللهم يا الله يا رب العالمين أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يسر لنا أمورنا وارفع عنا البلاء. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jazakallah khair. سؤال بان الويدية ahead a recording could may Allah so شاء بحنيا. Will the recording be available? The answer is yes. Ha, inshallah. And YouTube ka, Facebook ka, and mail walba wanu soo gelinayna iyo website keena Canadian Muslim Task Force COVID Task Force. Inshallah ta'ala. جزاكم الله خير. si aad iyo aad u qurux badan baad nagala soo qayb gasheen caawa. waxaan u mahad celinayaa expertska Sheikh Abdul Qadir,
Sophia, Sister Sophia, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Dr. Hamid and Dr. Umar for waqtigan aad iyo aad qiimaha u leh. Caawa ay tahay waqti dambe ayna tahay habeen axada oo habeen nasasho ah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr fiican idinka siiyo. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and protect you, you and your families and all your loved ones. Jazakum Allah khair for staying with us and for really sharing both your precious time and your wisdom and your expertise. We need more of you, and we're grateful for all of the wonderful work that you're doing. There is a poll that is online and available to those on the Zoom link. Please share it, fill it out before you leave. And barakallah fikum. Have a wonderful evening. And for those of you on Ontario and in Alberta, I believe we both have family day, so enjoy your family day if you're off. But also knowing that people like Dr. Joel, Sophia are working on the weekend, and I know Dr. Hamid was working on yesterday, so they might not have a chance to actually enjoy a long weekend. So thank you so much. Jazakallah khair, Samia. Jazakallah khair, Sister Samia, for all your efforts in Jazakallah khairan kullakum. Ilaahay ha idinka abaalmariyo insha Allah. Thank you. Dhammaantiin habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan.